Hi, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed how to solve problems under direct proportion. Today we are going to take the next phase. We are going to solve two questions from inverse proportion. And the happy news is that we are going to conclude this chapter through this video session because this is enough. This is actually more than enough because we discussed. You may think that we discussed only two problems from direct and two problems from inverse. Not like that. This chapter is important and you may understood the concept well, and you may understood how to solve problems, how to understand problem, or how to distinguish the problem within the you may understood, no, how to classify problems under direct proportion and how to understand problems under inverse proportion. Just read the question and understand the situation and think about the situation. If one thing is increasing and another factor also increasing, then it is direct proportion. If one thing is increasing, then the next factor is decreasing, coming down, then it is inverse proportion. If it is in direct proportion, just draw the table and use the operation division. If it is in inverse proportion, just draw the table and use the operation multiplication. So today we are going to discuss two questions, and by discussing that two questions, we will wind up the chapter inverse and direct proportion, and we will open the very next and the very last chapter in your 8th standard textbook, that is mensuration. So without wasting much time, let me go to the two questions, shall we? And these are the two questions. Okay. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? Once again, let me read the question. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? What is the meaning of the question? See, this is about a farm. ഒരു കർഷകൻ, ഞാൻ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കും. ഒരു കർഷകൻ, ആ കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫുഡുണ്ട്. അതായത് അയാളുടെ ഫാമിലുള്ള ക്യാറ്റിൽസിന് വേണ്ടി, കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഫുഡ് മേടിച്ച് വെച്ചു. ഒരു 5-10 ചാക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ. 10 ചാക്ക് ഫുഡ് മേടിച്ച് വെച്ചു. അയാൾ ആ 10 ചാക്ക് ഫുഡ് അയാളുടെ അടുത്തുള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 10 ചാക്ക് മാത്രമേ അയാളുടെ അടുത്തുള്ളൂ. 20 കന്നുകാലികളാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം. അപ്പം ആ 20 കന്നുകാലികൾക്കും കൂടെ 6 ദിവസത്തേക്ക് ആ ഭക്ഷണം തികഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? 20 കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ അടുത്തൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് 10 ചാക്ക് തീറ്റയുണ്ട്. 10 ചാക്കിൽ നിന്ന് ഇനി കൂടാനും പോകുന്നില്ല, കുറയാനും പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം നിലവിൽ 10 ചാക്കുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാൾ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 20 കന്നുകാലികളാണ് അയാളുടെ അടുത്തുള്ളത്. അവർക്ക് 6 ദിവസത്തേക്ക് ഫുഡ് തികഞ്ഞു. അതായത് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുഡ് തീർന്നു. എത്ര കന്നുകാലികൾക്ക്? 20 കന്നുകാലികൾക്ക് 6 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഫുഡ് തീർന്നു. 6 ദിവസം കൊടുക്കാനേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക, അയാൾക്ക് 20 കന്നുകാലികളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇഫ് ദെയർ വെർ 10 മോർ ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 10 എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് 20 കന്നുകാലികളുടെ സ്ഥാനത്ത് 20ഉം 10ഉം 30 കന്നുകാലികളായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ആ ഭക്ഷണം തികഞ്ഞേനെ എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഹിയർ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡ്രോ ദ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ്. Three columns and 2 rows. Tell me. This question is discussing about 20. Just read the first line. 20 animals in his cattle for 6 days. That means the question is describing about two cases. 20 animals is nothing but the number of animals, no? Yes. So first column first row is number of animals. Number of
animals, then this 6 days stands for the number of days. Number of days. Okay, clear? Then in first case, the question says that for 20 number of animals, the food lasts for 6 days. Or that means if there exists 20 number of animals, then 6 days. That means we can easily feed the animals for 6 days if the number of animal is 20. Repeating, if the number of animal is, why I am repeating again and again, because I need to take care about each child in my class. I think you are understanding. Let me repeat once again. If there exists 20 number of cattle, then we can feed them 6 days by using that food. 20 കന്നുകാലികളുണ്ടെങ്കിൽ 6 ദിവസത്തേക്ക് ആ ഫുഡ് തികയുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കേസ്, 20 പകരം എത്രയാണെങ്കിൽ 10 more, that means 20 plus 10, and now the number of cattle is 30. Then if there were 10 more animals in cattle, then how long would the food last? That means you are supposed to calculate the number of days we can feed those cattle, those 30 cattle. So that days are not given. ഈ 30 കന്നുകാലികൾക്ക് എത്ര ദിവസം തീറ്റ കൊടുക്കാം? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 20 കന്നുകാലികൾക്ക് 6 ദിവസത്തേക്കാണ് തീറ്റ തികയുക എങ്കിൽ 30 കന്നുകാലികൾക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് തീറ്റ തികയുക എന്നാണ് ചോദ്യം. ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് വി ക്യാൻ ഫീഡ് 30 കാറ്റിൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, സോ ദാറ്റ് എക്സ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം 20 കന്നുകാലികൾക്ക് 6 ദിവസം ഫുഡ് തികയും എങ്കിൽ 30 കന്നുകാലികൾക്ക് എത്ര ദിവസം ഫുഡ് തികയും. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ്. 20 കന്നുകാലികൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ 6 തന്നിട്ടുണ്ട്, 30 കന്നുകാലികൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ തന്നിട്ടില്ല. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിന് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അണ്ടർ വിച്ച് കേസ്? ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആർ ഇൻ ഡാഷ് പ്രപ്പോർഷൻ. ടെൽ മീ. കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തീറ്റ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. അതായത് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും. ഒരു തൊഴുത്തുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും ഈ കേസ് തന്നെ, ഇത് തന്നെ, വേറെ എക്സാമ്പിളൊന്നും വേണ്ട, ഇത് തന്നെ മതി. അയാളുടെ ഫാമിൽ 20 പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 20 പശു തന്നെ വിചാരിച്ചു, 20 പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്കുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഫുഡുണ്ട്. ആ 20 പശു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 6 ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. 20 പകരം 30 പശുക്കളായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6 ദിവസം, 20 പശുക്കളാണെങ്കിൽ 6 ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കാം. 30 പശുക്കളാണെങ്കിൽ 6 ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 20 പശുക്കൾക്ക് 6 ദിവസമാണ് ഫുഡ് തികയുക. അപ്പം 30 പശുക്കൾക്ക് 6 എന്നുള്ളത് ഇനിയും കുറയില്ലേ? കാരണം എന്താ, പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ കൂടുതൽ തീറ്റ തിന്നും. പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫുഡ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ? ഫുഡ് മതിയാവുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും. ആദ്യം 20 പശുക്കളാണ്, അപ്പോൾ 6 ദിവസം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തികയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ 30 പശുക്കളാണെങ്കിൽ 6 എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ 5 or 4 ആവും. അതെത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പം പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പം തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും. പശുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസം നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാം. That means if number of cattle increase, then the number of days which we can feed them will decrease. If number of animal decreases, then we can feed them more days. If one is increasing, another is decreasing. And when number of animal is increasing, number of days are decreasing. When number of animal decreases, then we can feed them more days. That means number of days increases. That means if this is decreasing, this is increases. If this is increasing, this will decrease. So it is the case of inverse proportion. ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയുന്ന ഏത് കേസാണ്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. You may understand, no? Since it is under inverse proportion, we have to use the operation what? Multiplication. That means here we are supposed to do like this. 20, in the last problem we have mentioned 20 divided by 6, but here we cannot. We since it is inverse proportion, we have to use the operation multiplication. So here we are supposed to write like this: 20 into 6 instead of division. Here it is multiplication because inverse. So 20 into 6 is equal to 30 into x. Clear? Clear? Yes.
So this is the way of solving this kind of problem. In the previous problem it was division because it was direct proportion. Now it is inverse proportion, so here we have to use the operation multiplication. That's why I have used multiplication. And what is 20 into 6? 120 is equal to 30 into x. Then what will be x? You can maintain x in the right side, left side 120 is there, take this 30 to left side. So when this 30 is multiplied with x, when you take to left side, it becomes in the division. Or since 30 is multiplied, when you take to other side, it becomes in the division portion. You may understood, no? Like this. 0, 0 get cancelled. 3 and 4, 12 get cancelled by 3. So here 4 will come. So we got the value of x as 4. That means the answer is 4. So that means if there exists 30 cattle, we can feed them only 4 days. That is your conclusion. Clear? Moving to the... Yes, very good. Moving to the next question. See. Last question in this chapter. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തേക്കാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. ഐ റിപ്പീറ്റ്, വെരി സിമ്പിൾ. You can solve it very simply because all the remaining questions are very simple. These are the 2 difficult and standard questions among them. A car takes 2 hours. See, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at 80 km per hour? What is the meaning of the question? Tell me. 2 hours to reach a destination. അതായത്, let me draw a figure. This is your house. This is your... ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂള്, ആൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഹൗസ് ആൻഡ് ദ സ്കൂൾ. നിങ്ങൾക്കിത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കാറിനാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? 60 km/h സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എ സ്പീഡ് ഓഫ് 60 km/h എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 60 km/hലാണ് നിങ്ങൾ കാർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്കൂളിലെത്താം. ദാറ്റ് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ കാർ ടേക്സ് 2 hours to reach the destination by traveling a speed of 60 km/h. 60 km/hലാണ് നിങ്ങൾ... 60 km/h എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം സ്പീഡേ ഉള്ളൂ, വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല അല്ലേ? എങ്കിലും സ്പീഡുണ്ട്. 60 km/hലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെത്താം. മറിച്ച് 80 km/hലാണ് നിങ്ങൾ സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്കൂളിലെത്താം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ വേണ്ടോ? സ്കൂളിലെത്താമെന്നല്ല, ഞാൻ ആ കേസ് സ്കൂളും വീടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. സോ ഹിയർ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡ്രോ ദ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ്. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So that table should consist of 3 columns like this. Just read the question. You will get understood that the question deals about 60 km/h, or here 2 hours stands for time. 60 km/h or 80 km/h all stands for speed. So it is the table between time and speed. I think it is clear now. And which is a given thing in the question. If the car is traveling with a speed of 60 km/h, then the car can cover the distance within the time 2 hours. Nalla parnakkunna. If car is using a speed of 60 km/h, then it will take only 2 hours time. അതായത് സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 60 km എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 hours. കാരണം എന്താ? 60 km/hലാണ് കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ മതി സമയം. മറിച്ച് 80 km/hലാണ് സ്പീഡ്. 80 km/h സ്പീഡെങ്കിൽ എത്ര ടൈം വേണ്ടി വരും? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സം എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം സ്പീഡൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്,
അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 60 km/h കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടെന്ന് സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 60 km/h എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 hours എഴുതേണ്ടി വരും. ഇനി സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 80 km/h ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 80 km/h സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ടൈം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് X. ആൻഡ് നൗ very next step, you have to identify this question comes under which case. വീഡിയോ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ സംശയമുണ്ട്. The question comes under which case? So you can write that here time and speed are in which proportion. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണം. അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എന്തൊരു എളുപ്പമാണ്. ഭയങ്കര സ്പീഡാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും, മെല്ലെ പോയാൽ വൈകി എത്തും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ടൈം വിൽ ഡിക്രീസ്. ഇഫ് യു ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ടൈം വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് അണ്ടർ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. Clear? Since it is inverse proportion, since it is in the inverse proportion, that means why it is become in the inverse proportion? Because if one thing is increasing, another also increases, then it is direct. But here when one increase, another is decreasing. So it is the case of inverse proportion. Since it is in the inverse proportion, the operation we must use multiplication. So 2 into 60 should be equal to x into 80. Then what will be x? 2 into 60 is 120, divided with this 80 when you take to left side, it becomes like this, 12 by 8. So we got the value of x as 12 by 8. Let me calculate that. 12 by 8. So now നമുക്ക് 12 by 8 നമുക്കൊന്ന് reduce ചെയ്യാം. When you reduce 12 by 8 by 4, 3 4s are 12, 2 4s are 8. We can reduce 12 by 8 by 4. In 12 how many 4? 3. In 8 how many 4? 2. Okay. 3 by 2 is nothing but 1. 3 by 2. You just calculate 3 by 2. So your answer is, okay, how we can 3 by 2? This is the answer. 3 by 2. 3 by 2. 1 2 are 2. Remainder is 1. So this is the answer for 3 by 2. How we can write the answer first? What is answer? 1. Then remainder 1 divide by this number. This is the way of writing this kind of a division. Answer here, then 1 here, then remainder, see, like this. Answer here, then the remainder, then by 2. So this is a kind of mixed fraction. 1.5. It is known as 1.5. So the time is 1.5 hours. That means if that a person travels by using a speed of 80 km/h, then he can easily complete the same distance within a time of 1.5 hours. Clear? So these are the two problems under inverse proportion case. So happy news, chapter finished. Please practice the discussed question twice or thrice, and you have to prepare well by writing. Take some newsprints and write and learn and get ready for the next chapter and last chapter in your 8th standard textbook, mensuration. And ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയിട്ട് നമുക്കിനി മെൻസുറേഷൻ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ബൈ. യുവർ ശിവൻ സർ സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു.